Here in this concept, we are going to deal about the negotiation process. We are going to see what is negotiation process. Okay, negotiation process is an open process for two parties to find an acceptable solution to a complicated conflict. So, if you remember the image which I shared with you or the video which I shared with you related to negotiation and conflicts in Google Classroom, and those who have done that assignment or would have seen that video, you can connect with it. That is like how does the person, there are two ladies who are having a conflict amongst themselves. A third lady comes, and how she takes a call and how she handles the conflict and how she negotiates the process. So that is what is called as a negotiation process. So now we are going to see there are different steps for negotiation process. So the first step is preparation and planning. In the preparation and planning stage, you need to determine and clarify your own goals in the negotiation. This is a time when you take a moment to define and truly understand the terms and conditions of the exchange and the nature of conflict. The moment of anticipate the same for the other party. What are the goals in their negotiation? What will they ask for? Do they have any hidden agendas that may come as a surprise to you? What might they settle for? And how does the differ from the outcome you're hoping for? This is the time to develop a strategy for the negotiation. So I was just getting you through the slides. So again, the same example goes in that in a group there are around 5 people who are discussing in a room in a team, and that's the time when the boss comes in. He asks for a project which is for the next week of Friday. So when he comes down on the next week of Friday, he again asks them for the project, but the project is not yet done. So there is a conflict which is happening within the team. So there, the boss, as a team lead, as a boss, he manages it. He tells them like it's okay. Maybe next time we can plan it in a much more proper way. It is not as individual's mistake. It is as a team we own the mistake. That is what he says. So அதுக்கப்புறம் தான் வந்து what he does is he divides. He prepares and he plans. He divides the goals amongst the different team members. So that is an example of preparation and planning. Here we are going to see the definition of ground rules. See, first the preparation and the planning is done. The next is once the goals are assigned. In preparation and planning, the goals are assigned, the work is designated. So now what are they going to do? For every work, they need to follow some norms, right? So that we studied in the initial phase of groups. ஸோ அந்த நார்ம்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டீமை டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு நல்லா டிவைட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு பிளானிங்காக பிளானிங் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிளான் ஆயிருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் தே டூ, தே ஆர் ட்ரைங் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் by developing a strategy to achieve their goals. Okay, this is the time when lot of agreements and lot of discussions, lot of questions occur between the two people. Ipo in the party they are referring to it. Even if two member team is also there, what they see is the individual sees the other person as a party member, as a different member. So what happens here? So both of them they plan. This is where the questions come in. How are we going to take it forward? Should we handle it on our own or should we take help of some other team members? There are a lot of constraints, there is a time limit, and there are a lot of obstacles in completing the work. So should we ask someone else's help, someone to come in between and handle the obstacles, or we can go ahead with it? So in the மாதிரி lot of discussions occur at this particular stage, and after the discussion is done, then they come up with some rules, then they come up with some norms, and then accordingly they start working. Here we are going to go through the concept of clarification and justification. So once initial positions have been exchanged, the clarification and the justification stage can begin. Both you and the other party will explain, they will clarify, they will bolster, and they will justify your original position or demands. For you, this is an opportunity to educate the other side on your position and gain more understanding about the other party.
So this doesn't need to be and should not be a confrontation, though in some negotiations that's hard to avoid. So in the இடத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா in this clarification and the justification slide, see in teams that was a separate individual team level எப்படி negotiate பண்றாங்க, எப்படி பிளான் பண்றாங்க, அது நம்ம பார்த்துட்டோம். அது இங்க கூட applicable ஆகுது. ஆனா இங்க more focus they are giving onto the two different parties, literally those belonging to two different departments. So most of the time என்ன ஆகும்னா, இப்போ வந்து ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா, டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஹெச்ஆர் அண்ட் டெக்னிக்கல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். தே நீட் டு நெகோஷியேட் வித் ஈச் அதர். ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள், இப்போ லாக்டவுன் ஃபேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. லாக்டவுன் ஃபேஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். கரெக்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் ஹாவ் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். நிறைய பேருக்கு அவ்வளோ ஒரு சூட்டபிளான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். So அதனால what will the technical department do with the HR department is that, like, we are in need of certain set of laptops, please share it with us. So அந்த மாதிரி phase-ல now HR will look for the status, the budgeting of the department, the profit and எல்லாம், the company ஓட position எல்லாமே பார்த்துட்டு then HR will come to a solution kind of a thing, like maybe 50% we can, 50% would be high, 50% we may consider to give laptops, but 50% they will have to take the system at their place and work, and the matri they will start negotiating. But the technical person would be saying that system setup now வீட்ல பண்ணானா பிரச்சனை ஆகும், network facility proper-ஆ வரணும், அது இல்லைன்னா எப்படி they will be working on it அப்படி அந்த technical team சொல்லும். So இங்க வந்து HR team என்ன சொல்லும், கரெக்ட் நீங்க சொல்லுறது, but as per the expenses, as per the requirements, என்னால அந்த HR person would say என்னால வந்து 100% எல்லாருக்குமே என்னால லேப்டாப்ஸ் என்னால கேரண்டி பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அ லாக்டவுன் ஃபேஸ். ஜஸ்ட் லைக் உங்களுக்கு எப்படி அந்த நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல எப்படி ஒரு டெக்னிக்கல் சைடுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கூட இருக்கு organization where they are also in need of systems and laptops. So it is not easy for us to satisfy all the needs, but we can come to a middle understanding where 50% we can give you the laptops and 50% we will see to it that the system is properly installed at your house. So இப்படி வந்து they would negotiate. So if you had listened to my explanation clearly class, அப்போ நீங்க வந்து you will understand how each department, how each party is clarifying their position, is justifying their stance, and how is the other party clarifying their position and justifying their stance. So this is another example of a negotiation process. Okay class, did you get it? So அந்த மாதிரி தான் இங்க நடக்கும். Now we will see what next we have. Okay, now coming to the next concept of bargaining and problem solving. This is the essence of the negotiation process where the give and take begins. You and the other party will use various negotiation strategies to achieve the goals established during the preparation and the planning process. You will use all the information you gather during the preparation and planning process to present your argument and strengthen your position, or even change your position if the other party's argument is sound and makes sense. The communication skills of active listening and feedback serve the parties of a negotiation well. It is also important to stick to the issues and allow for an objective discussion to occur. Emotions should be kept under control. Eventually, both parties should come to an agreement. ஸோ நிறைய வாட்டி நம்மளுக்கு நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செட்டப்பில் ரெண்டு டீமுக்கு நடுவில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நார்மல் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் ஆகவே ஆகாது. ஏன்னா ஹெச்ஆர் கண்ட்ரோல் ஆல் த சேலரி, பேக்கேஜ், ட்ராவலிங் எல்லாமே ஹெச்ஆர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், தே வில் ஆல்வேஸ் லுக் அட் ஹெச்ஆர் இன் அ வெரி ஒரு மாதிரி லைக் ஒரு வில்லன் மாதிரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் த மெயின் கண்ட்ரோல் of salary, expenses, FDs, everything HR and that account section, they are taking care of it. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராசஸ் அது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல நீங்க அது ஃபீல் பண்ணலாம். பட் அட் த சேம் டைம் நிறைய வாட்டி பார்கெயின் பண்ணுவாங்க. ஒரு டீம் வந்து ஒரு டீமோட பார்கெயின் பண்ணும், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வேற டிபார்ட்மெண்டோட பார்கெயின் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி வந்து அதில் சில டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் வரும். அந்த டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸை வச்சுட்டு இமோஷன்ஸை அவங்க டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க.
So they have to keep a check on their emotions, and they need to think the betterment for the organization, and each party has to understand the meaning of the other party. ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அவங்களால ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் அவங்களோட பார்கெனிங் வந்து ஓரளவுக்கு தான் அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஓரளவுக்கு அவங்களோட பார்கெனிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் விச் ஹேப்பன்ஸ் அட் த கார்பரேட் லெவல். வேற எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னா இப்போ வந்து another example, நான் வந்து I think நான் கிளாஸ்ல நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். This is one more example I'll give you. Larsen and Toubro is an organization all of you are aware of. So அந்த organizationல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தானா there is a similar organization which is working along with it. Okay, so Larsen and Toubro has taken that organization. I need to check out the name of that organization. So they are all keen into working into one particular software. So on one particular software la ellarkum that and எந்த எந்த கம்பெனியை லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ அக்வயர் பண்ணிட்டோ இல்லை எந்த கம்பெனி வந்து லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோட கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண பார்த்துட்டோ, ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னா நிறைய அவங்க நல்ல பார்கெனிங் ப்ராசஸ் நிறைய நடந்திருக்கு. ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் வச்சுட்டு they have been discussing லைக் எப்படி நம்ம எம்ப்ளாயிஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம், எந்த பொசிஷனில் எம்ப்ளாயிஸை நம்ம வச்சா நம்மளுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும், இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ப்ராசஸில் நிறைய பார்கெனிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ் என்ன நடந்திருக்குன்னா நிறைய எம்ப்ளாயிஸோட லே ஆஃப் ஆயிருக்கு. Many employees are asked to go and report to the Bangalore company where the software is much more advanced and அதுக்கு அங்கே நிறைய வேலை இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு ஒர்க், ஆனா இங்கோட ஜாஸ்தி அங்க இருக்கு. ஸோ ஒரு set of members are staying back here and working. Other set of members they have been asked to go into Bangalore and do it. This is one example. One more example also we can see, like the beginning of the assignments when we all were a part of the study group initially. Okay, இனிஷியலாக நாங்கள் எப்போ ஸ்டடி குரூப்போட பார்ட்டில் இருந்தோமோ ஒரு வாட்டியும் நம்ம எத்தனை வாட்டி நம்ம பார்கெயின் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன்ஸ்க்காக ரெகுலர் அசைன்மெண்ட்ஸ் நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ அசைன்மெண்ட்ஸ்க்காக டைம் டேபிள் பண்ணி நாங்கள் வந்து குறைச்சி அதை எல்லாம் பண்ணி முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் டைமிங் பற்றி நீங்களாம் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணீங்க. ஸோ அந்த டைமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அந்த டைம்குள்ளே உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி நான் இமீடியட்டாக நான் உங்களுக்கு அப்ளை இமீடியட்டாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம்குள்ளே நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் நீங்கள் கேட்டீங்க, இமீடியட்டாக சப்மிட் பண்ணது கஷ்டமாக இருக்குது, கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணுங்க. ஸோ நாங்களும் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொடுத்து சப்மிட் பண்ண சொல்லி டைம் டேபிள்லாம் போட்டு பண்ணோம். ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ were bargaining with us and we were also bargaining with you, but ultimately we were trying to solve the problem for you. Okay, so that time that was the most applicable solution where we could solve the problem for you. So these are all examples of bargaining and problem solving. We are going to see the concept of closure and implementation, which says that once an agreement has been met, this is a stage where the procedures need to be put in place and it needs to be implemented and monitored in the terms of the agreement. Okay, formalizing the agreement can mean everything from a handshake to a written contract. The closure and implementation at a company level, suppose the company acquires a new product, suppose the company has a new partnership with another company. So that is the time when all these negotiations, what are their profits, what is in there for them, what is in there for the other parties, அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலி வந்து எல்லாம் அக்ரிமெண்ட் எப்போ வந்து all the terms and conditions are approved by both the parties, what they do, they sign an agreement which indicates a closure, and after that immediately they start implementing it. So this is an example of closure and implementing. Again, why I'm taking the assignment concept is that you can relate it much more easily with it. In the previous slide I told you related to the assignment concepts where we were giving you assignments and you shared with us stating that it would be better if there is a reduction in the assignments. So we reduce the assignments. At the same time, you also felt that that there should be some space given to the assignments and there should be some time limit
wherein the assignments can be given by the teachers and you people will be doing it. So அந்த மாதிரி நம்ம as a staff and students நடுவுல we had a discussion, we had a bargaining process, we had we wanted to solve the process, and finally என்னாச்சுன்னா we implemented it, we closed it, we agreed to whatever you said, we closed the discussion there, and we started implementing the process by giving you a timetable and seeing to it that as per the timetable your assignments are being submitted on time. So this is an example of closure and implementation.